Hello children, how are you all? Okay, in this video, we are going to learn class 6 lesson number 3, Krishna Sudhama. It's a drama, Nataka, written by V.S. Shirahatti Mata. Okay, the basis, the introduction what they give is, ಗೆಳೆತನವೆಂಬುದು ಪವಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ. ಓಕೆ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಒನ್ ಪ್ಯೂರ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಇಲ್ಲಿ ಬಡತನ, ಸಿರಿತನ, ವಿದ್ಯಾವಂತ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಭೇದ ಭಾವ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ವೇರ್ ಇನ್ ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಬಡತನ ಪಾವರ್ಟಿ, ಸಿರಿತನ ರಿಚ್ನೆಸ್, ವಿದ್ಯಾವಂತ ಎಜುಕೇಟೆಡ್, ಓಕೆ, ಅವಿದ್ಯಾವಂತ ಅನ್ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇತ್ಯಾದಿಯಾದ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. ಇತ್ಯಾದಿ ಮೀನ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಟ್ರಾ. Like these kind of difference, ಭೇದಭಾವ is difference will not be there. ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದಿರಾಗಿಯೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ದಾಯಾದಿಗಳಾಗಿಯೂ means when they are born they will be like brother and brothers, okay, like siblings, elder brother, younger brother, siblings. As they grow they will become cousins when they are like brothers, kids, right? ಬದುಕು ಸಾಗಿಸುವವರು ನಮ್ಮ ನಡುವೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಲೈಕ್ ದಟ್ ದೇ ಲಿವ್ ಆಸ್ ದೇ ಗ್ರೋ. ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಸ್. ಒಂದೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು. ಸೊ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಿಡ್ಸ್ ವುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲರ್ನ್, ರೈಟ್, ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ಸ್, ಓಕೆ. ದ ಬಾಲ್ಯ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮೀನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಫ್ರಮ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ದೇರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಓಕೆ, ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸಿರಿತನ ಬಡತನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ, ಸೊ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ರಿಚ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಪವರ್ಟಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಿಮಿತ್ತ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರ್ಪಡುತ್ತಾರೆ. ದೇ ಗೆಟ್ ಸಪರೇಟೆಡ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ನಿಜವಾದ ಗೆಳೆತನದ ಬೆಸುಗೆ, ರಿಯಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ಬೆಸುಗೆ ಇಸ್ ರಿಲೇಷನ್, ಮುರಿದು ಹೋಗುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುವುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಪಾಠದ ಆಶಯವಾಗಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಇಂಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕರೆಂಟ್ ಲೆಸನ್. Okay, the scene 1, because it's a drama, right? So this is the scene 1, Sudhamana Gudisalu. Okay, Sudhama is a friend of Krishna. Okay, this is Sudhama's hut. Okay, Sudhamana Gudisalu. Ratriya Samaya, it's a time of night. Okay, night time. Sudhama ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ, see Sudhama, he is thinking, ಯೋಚಿಸುತ್ತಾ ಶತಪಥಿ ಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ, means he is blabbering, telling something. ಆತನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಿರಾಸೆ ತುಂಬಿದೆ. Look at his face, it's filled with frustration. So he will say, Sudhama will say, means inside Swagata. Okay, Swagata, see, yeah, Swagata means thinking in his mind. Okay, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಷ್ಟಗಳೇ ಬರುತ್ತಿವೆ ಅಲ್ಲ, ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತವೋ. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಲೈಫ್ ಓನ್ಲಿ ಟ್ರಬಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸುಖದ ದಿನಗಳು ಯಾವಾಗ ಬರುತ್ತೋ, ಹ್ಯಾಪಿ ಡೇಸ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಮ್. ಹಾ, ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬಿಟ್ಟು ಹಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೈಯಿಂಗ್, ಹಾ, ಅದೆಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ಓನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ನೋಸ್. ದೆನ್ ಹಿಸ್ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಕಮ್. ಬಡತನ ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ. ಓಕೆ, ಪಾವರ್ಟಿ ಈಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್. ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿದೆ ಮೀನ್ಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ಅಸ್. ಅದು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲೀವ್ ಅಸ್. ದೆನ್ ಸುಧಾಮ ವಿಲ್ ಸೇ, ಬಡತನ ನಮಗಿರಲಿ, ಮನೆ ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಎಂದು ದೇವರಲ್ಲಿ ನೀ ಬೇಡಿಕೊಂಡೆಯೋ ಹೇಗೆ? ಸೊ ಸುಧಾಮ ವಿಲ್ ಸೇ, ಡಿಡ್ ಯು ಆಸ್ಕ್ ಲೆಟ್ ಪಾವರ್ಟಿ ಬಿ ours, okay, let poverty be there as a part of life for us, and let home be full of children like this. Did you pray to God or what? Okay, like a kind of joke, okay, though he is in the frustration. ಹೆಂಡತಿ, ದ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಮಕ್ಕಳಿರಲಿ ಅಂದಿದ್ದು ನಿಜ, ಆದ್ರೆ ಓಕೆ, ಐ ಪ್ರೇಡ್ ಫಾರ್ ದ ಚಿಲ್ಡ್ರನ್ ಬಟ್ ಮೀನ್ಸ್ she didn't pray for the poverty. Okay, next, okay, this is a makkala pravesha where kids are there. See in this picture you can see all the kids, there's so many kids, and their poverty also you can see the walls, it's broken, and their clothes with some patch or all the holes, everything. Okay, they are very poor people. ಓಕೆ, ದ ಡಾಟರ್, ಮಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಡಾಟರ್. ಅಮ್ಮ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ. ಅಮ್ಮ ಐ ಆಮ್ ಹಂಗ್ರಿ. ಮಗ, ನನಗೂ ಹಸಿವು, ಊಟ ಕೊಡಮ್ಮ. ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಹಂಗ್ರಿ, ಪ್ಲೀಸ್ ಗಿವ್ ಮಿ ಆಲ್ಸೋ ಫುಡ್. ದೆನ್ ಹೆಂಡತಿ, ದ ವೈಫ್ ಆಫ್ ಸುಧಾಮ ವಿಲ್ ಸೇ, ನೋಡಿದ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಹಸುವಿನಿಂದ ಕಂಗಾಲಾಗಿವೆ. ಪಾಂಡಿತ್ಯವಳ್ಳ ನನ್ನ ಗಂಡ ದುಡಿದು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದು. ಲುಕ್ ಅಟ್ ದ ಕಿಡ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ವೆರಿ ಹಂಗ್ರಿ. ಪಾಂಡಿತ್ಯವಳ್ಳ ನನ್ನ ಗಂಡ ದುಡಿದು ತರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಿಳಿದಿದ್ದು.
I thought because he's a scholar, right? Pandita means scholar. He has a mastery over some education, okay? So I thought my husband, Ganda means husband, ದುಡಿದು ತರ್ತಾರಂತೆ. You learn and come. I was thinking like that. ಸುಧಾಮ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕಾಲ ಕೂಡಿ ಬರಬೇಕಲ್ಲ. So for everything the time has to come. Then ಹೆಂಡತಿ the wife. ಅಂತೂ ಇಂತೂ ನಮಗೆ ಬಡತನವೇ ಗತಿ. Whatever it is, okay? Poverty is with us only. It will be with us forever. Sudhama will say. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬಂತು? Okay, if you worry, is there any use? ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಂದದ್ದನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲೇಬೇಕು. So we need to face whatever comes in the life. ಅದೇ ಮಾನವ ಧರ್ಮ. That's the policy of human. Okay, that's what we have to follow. That's our duty. ಹೆಂಡತಿ the wife will say. ನೀವು ನೀತಿ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಂದು. Okay, you are fast in telling all these policies. ಸುಧಾಮ ನೀತಿ ನಿಯಮ ವಿಧೇಯತೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಇದ್ದುದರಿಂದಲೇ ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದದ್ದು. Because I had all this policy, rules, obedience and mastery, because of that only Gurukula. Gurukula is the school, olden day school, okay? They used to go and stay in the school only, okay? It will be usually out of the village. And there everyone, whoever wants to study, they will go, they'll stay there, finish their education and then come back to the home. Full education, okay? That is called Gurukula, okay? It's a older school. So in that school, Shri Krishna, okay, the Shri Krishna became my friend. ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾದದ್ದು. ಹೆಂಡತಿ the wife will say, ಮಾತು ಮಾತಿಗೂ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತೀರಿ. For every word you will say Shri Krishna was my friend, okay? ಸುಧಾಮ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತ ನನ್ನ ಪರಮ ಮಿತ್ರನಾಗಿದ್ದ. ಗುರುಕುಲದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿದೆವು. Yeah, he was my best friend and we studied together in Gurukula. The wife will say, ಸತ್ಯ ಹೇಳುವಿರಾ? ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲಿ? ಯಾಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬಡಾಯಿ ಬಿಡ್ತೀರಾ? Are you telling truth? ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಲ್ಲಿ where is that rich person and where are you? Why simply you are blabbering? Then Sudama will say, ಯಾಕೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಲಿ ನಾನು? ವೈ ಶುಡ್ ಐ ಲೈ? ಕೃಷ್ಣ ಸದಾ ನನ್ನ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದ. ಕೃಷ್ಣ ಯೂಸ್ ಟು ಸ್ಟೇ ವಿತ್ ಮೀ ಆಲ್ವೇಸ್. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೆವು. ವಿ ಯೂಸ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಟುಗೆದರ್. ನನ್ನನ್ನು ಕಂಡರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ. he likes me a lot. He has lot of affection, ಸ್ನೇಹ, ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್, ಗೌರವ, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀ. ದೆನ್ ದ ವೈಫ್ ವಿಲ್ ಸೇ, ಅಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ನೀವು ಏಕೆ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲಿಲ್ಲ? Though you had that rich friend, why you didn't go and ask help from him? ಸುಧಾಮ ಕ್ಷಣ ಹೊತ್ತು ಮೌನ. Okay, he will be quiet for some time. ಬಡವನಾದವ ದೊಡ್ಡವರ ಮನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಕೇಳಲು ಹೋಗಬಾರದು. Where is the poor person, right? You should not go and ask help of rich person. The wife will say, ಸ್ನೇಹಿತರೆದುರು ಎಂಥ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಕೇಳಿ. What kind of self-esteem you have. Please, ದಯವಿಟ್ಟು, please go and ask him help. ಸುಧಾಮ ಹೇಗೆ ಕೇಳುವುದು? How to ask? Then wife will say, ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳೆಯ ಅನ್ನುತ್ತೀರಿ. Okay, you say he is my best friend. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Definitely he will help you because you are the best friend. ಸುಧಾಮ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನಲಾರ, ಆದರೂ ಕೇಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಕೋಚ. I know he will not say no, he will help me, but even then I feel shy to ask. Then the wife will say, ಸಂಕೋಚ ಬೇಡ ರೀ, ಹಸಿದಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೋಸ್ಕರವಾದರೂ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿ. Don't feel shy. Okay, you should at least go for the sake of our hungry kids, right? ಸುಧಾಮ ಆಗಲಿ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ, ಆದರೆ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ನೋಡಲು ಬರಿಗೈಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲ್ಲ. Okay, I will go. But how to go with the empty hand? No, he was my best friend. Means I want to take something for him. Then the wife will say, ನಿನ್ನೆ ತಂದ ಅವಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಉಳಿದಿದೆ. Okay, yesterday you had brought ಅವಲಕ್ಕಿ is flattened rice. Okay, little bit is left out. ಮಕ್ಕಳ ಉಪಹಾರಕ್ಕೆ ಏನೇನು ಸಾಲದು. For kids food, no, breakfast, upahara or whatever, it's not at all enough. Very less is there. ಅದನ್ನೇ ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲೆ, shall I pack it? Then the son will say, ಹಸಿವು, ಅದನ್ನಾದರೂ ನನಗೆ ಕೊಡಮ್ಮ. The son will say, okay, hungry, please give me that at least. Why he heard them speaking this, then he is asking that because the hungry kid, right? So sad. ಹೆಂಡತಿ ತುಸು ತಡೆದುಕೋ ಕಂದ,
Wait for some time, my dear kid. ದೇವರ ದಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆ ಅವಲಕ್ಕಿಯೇ ಬಂಗಾರವಾದೀತು. If we have grace of God, that avalakki only might become gold. Then she will ask for the husband, ಕಟ್ಟಿಕೊಡಲೆ, shall I pack it? Sudhama will say, ಸರಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡು, okay, do that.